Next, we will see what are the components of operating system. We already said that operating system is a program, and it is the main function of the operating system is to act as an interface between user and hardware, and which means operating system is responsible for managing all the computer hardware resources, all the computer hardware components. So we can say that operating system is a large and it's a very complex program. And we already said that it is not easy to design, or it is not easy to program this operating system as one component. This operating system has many components, and we have to program each of these components separately, and then we will combine these components together to form a full-fledged operating system. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ഈ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒറ്റമിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒ എസിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോർഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാക്കി സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വലിയ പ്രോഗ്രാം ആവുന്നത്, നമ്മുടെ ഫുൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആവുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. There are some components for the operating system. And what are those components? Those components, before that, what are OS components? We will see what are OS components. An operating system is a large and complex system that can only be created by partitioning into small pieces. An operating system is a large program, and it is also a complex system that can only be created by partitioning into small pieces. Which means we cannot create operating system as one component. We have to divide the operating system into small components, and then we have to put together all these parts. Then we will get the full components. Okay, these pieces should be a well-defined portion of the system which carefully defined inputs, outputs and functions. നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല പോർഷൻസാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോർഷനും must have well-defined or carefully defined inputs, outputs and functions. So each of these components of operating system must have carefully defined inputs, outputs and functions. Okay, so we will see what are the components of operating system. These are the components of operating system. Mainly, first one is file management, second one is process management, IO device management, network management, main memory management, secondary storage management, security management. So we can see that these are the components of the operating system, and also these components describe what are the functions of operating system. Operating system mainly act as a resource manager. What is a resource?
what are the example of resources? Example of computer resources or example of resources inside a computer are CPU time. CPU time must be available for executing programs because CPU is executing programs. So, in order to execute programs, CPU time must be made available by the operating system for each of the programs. The programs can be user programs, or the program may be typed in by a user, or it can be a system program. Okay. Uh, these are the components of operating system: file management, process management, IO device management, network management, main memory management, secondary storage management, security management, etc. So these describe the functions of operating system. Okay. Now we will see what do you mean by file management, process management, etc. We will describe these components very briefly. Okay. First one is file management. So what is file management? What is a file? A file is a set of related information which should be defined by its creator. It commonly represents programs, both source and object forms, and data. Data files can be numeric, alphabetic, or alphanumeric. So we have described this topic in the previous class. In the previous class, I have discussed what are the functions of file management in operating system. Operating system has the following activities in connection with file management: file and a directory creation and deletion. So operating system is responsible for creating files and directories. Directories otherwise can be called as folders. We are all create files and folders in the computer. You can only save a data in the form of file. For example, you can create a C program, or you can create a Word file, or you can create a Excel file, anything like this in the form of a file only. You will save these things as files in the computer. Okay, we will create folders, and the purpose of folders or directories is that we will save the files in the directory or folder. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫയൽസിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഫയൽസിനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, ഫോൾഡേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് ഫയൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഫോൾഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഫയൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതായത് ഫോൾഡേഴ്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതേപോലെ ഇതിനെയൊക്കെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ പിന്നെ പുതിയ കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് then for manipulating files and directories. Manipulating means you can update the files, delete and rename. So you can create all these things. These are called manipulation of files. So unless the operating system is giving the facility for manipulating these files, we cannot do anything with the files. Operating system ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേര് കൊടുക്കുക. ഫയൽസിനെ you can name the files, you can rename the files, you can update the files later on. All these functions
are provided by the operating system. These are called manipulating files and directories. Also, you can rename the directories. You can create, delete directories, etc. All these functions are provided by the operating system. Then you can save the files into secondary storage. When you save the file will be stored in the secondary storage. Otherwise, the contents of the file will get lost, or will be lost. Contents of the files will be lost when the power is switched off. If the file is not saved. So we have to save the contents of the file before closing the file if we need it later on. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഈ ഫയൽസിൽ കണ്ടൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫയൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ചെയ്താൽ ഈ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. സിൻസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഈസ് എ permanent storage, the file will remain there unless or if we have not saved the file, then the contents of the file will be lost when the power is switched off. നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ഫയൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫയൽസ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഫയൽസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഫയൽ മാനേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. So backup files on stable storage media, which means if or we can backup the contents of our computer, backup the contents of backup our files to a stable storage media, so that we can take the files from that stable storage media later. നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിലുള്ള ഫയൽസിനെയും ഫോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടുള്ള DVD, CD അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് backup files. So these are the functions provided by the operating system, and more precisely we can say that these are the functions of file management, and file management is a component of operating system. So we can say that for functions of file management, a component of operating system, there are many components we saw that, but one of the component is file management, and the function of file management component is these four functions: file and directory creation and deletion, manipulating files and directories, mapping files onto secondary storage, backup files on stable storage media. These are the functions of operating system, and these are the functions of that part of the operating system which is file management. So all these components together make an operating system. So file management is a separate component of operating system, and the function of that component is these points, and we have to program this file management component separately. Like other components, we will program all these components separately. So we will program this file management component also separately. Okay, the functions of the file management component is these points. So by keeping this point in mind, we have to program file management component or file management a program for all these functions. So we will create a program for performing all these functions, and that program is called file management. Okay, and that program must have all these functions, and that program must have
carefully defined inputs, outputs, and functions. These are the functions, and we we can see what will be the inputs and outputs of file management. Okay, so this is the function of file management in operating system. Now we will see what is process management. Process management component is a procedure. So every component is a procedure, a program. Likewise, process management is another component of operating system. The function of process management is managing the processes that are running simultaneously on the operating system. So there may be several processes running in the computer, and the function of process management is to managing that processes. So what is a process? We can say that a program in execution or a running program is a, a running program or a program in execution state can be called as a process. So your computer, if it is turned on and if it is working, then we can say that there are several programs are executing in that computer. That programs may be related to the operating system, or that programs may be written by users. So there are many programs may be executing in that computer system. Okay, so it is a function of the process management component is to manage that processes. So all these processes are working or executing or running simultaneously in your computer. So the operating system or the process management component must manage that component, unless or otherwise these processes cannot work because they are working simultaneously. These all processes require memory, require secondary storage, require microprocessor for execution. So all these processes must be managed. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? പ്രോസസ്സുകൾക്ക് റിസോഴ്സുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ടൈം ഓർ CPU ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി, IO ഡിവൈസസ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ്, ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലേ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോസസ്സിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ റിസോഴ്സുകളെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകൾക്കും ഈ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം എല്ലാ പ്രോസസ്സുകൾക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ്സുകൾക്കെല്ലാം ഈ റിസോഴ്സുകൾ കൊടുക്കണം, റിസോഴ്സുകളുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്ത് വേറെ പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഫങ്ഷൻ? പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, so every software application program has one or more processes associated with them when they are running. For example, when you use a browser like Google Chrome, there is a process running for that browser program. So for every application program, there may be one or more processes associated with them when they are running. For example, when you use a browser like Google Chrome, or when you are using a web browser, there is a process running for that browser program. The OS also has many processes running, as we said earlier. All these processes should be managed by process management component,
which keeps processes for running efficiently. It also uses memory allocated to them and shutting them down when needed. As we said earlier, all these resources like memory must be allocated to the processes and must be taken back when these processes are executed or when these resources are needed. The execution of a process must be sequential so that at least one instruction should be executed on behalf of the process. The execution of a process must be sequential so that at least one instruction should be executed on behalf of the process. So the operating system will manage the processes so that all these processes will get resources for execution. So at the time of executing each process, at least one instruction should be executed, which means execution of a process must be sequential. Functions of process management in a process management component is process creation and deletion, suspension and resumption, suspension process, communication process. So this function of this process management component is to create and delete processes, and suspension and resumption of process, synchronization process, and communication process. So operating system is responsible for creating processes in a computer and deletion processes in the computer. Also suspension of a process if the process need an IO device for execution, then operating system will suspend the process. ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു എന്താണ് IO ഡിവൈസ് വേണം, ഒരു IO ഇൻപുട്ട് വേണം. ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് മേ ബി കീബോർഡ്, അങ്ങനെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ആ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയാലേ പ്രോസസ്സ് മുന്നേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോസസ്സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ റെസ്യൂം ചെയ്യും. അങ്ങനെ സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് റിസംപ്ഷൻ. And synchronization processes. There may be many processes executing simultaneously in a computer. Then the operating system will synchronize all these processes. And also communication between processes. These processes will communicate with each other. Okay, for in between the execution of the processes. So operating system is responsible for communication of the processes. These are the we will see these components later in different modules. So these are the main functions of process management component of operating system. Okay, this is all about today's section, and thank you. We will see in the next session. Okay, have a nice day.